चढ़दीकला टाइम टीवी। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दे विस्तार तो पहले एक नज़र मार लेने हुण तक दीआं हैडलाइनस ते। अमरीका दी यूटा स्टेट ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2224 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ। ਟਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਅਸਰ। देश ਨੂੰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਤੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਖਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, US ਸਟੇਟ ਯੂਟਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਯੂਟਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 11ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਟਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਸਾਰੇ 75 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਮਤਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਲੇਰ ਕੋਲਾਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਟਾ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਉਟਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਟਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਉਟਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਆਫ ਉਟਾ ਵੈਸਟ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ BC ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2224 ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਟੌਕਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਬੱਦੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕਿ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਊਗੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਫੈਂਟਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਆ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 90% ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਾਵਟੀ ਡਰੱਗਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਸਰੀ ਦੀ ਜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਰੈਫਰਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਰੈਫਰਲਸ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਜਦ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੈਫਰਲ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਰਮ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈਜ਼। ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਫਰੀਲੀ ਲਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੇਫ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਈਵਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਡੀਟੌਕਸ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਵਾਊਗਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਹਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਈਸਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਨ 2013 ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਟ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਇਸ਼ੂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 1 ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਆਲ ਫॉर the women that are facing abuse, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ abuse ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ abuse ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਈਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇजेस ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈਜ਼ देयर ਓਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। we build small care packages, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਲਾਈਕ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਿਪ ਬਾਲਮਸ or soap and scrunchies and stuff like that, ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਪਾ ਕੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ। ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। and then we also get media coverage, and also one thing is ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ it's all on donation। ਆਪਣੇ BC ਤੇ ontario ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ actually world sick organization ਦੇ each province has one team, and ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ if you want to get involved in this ਸੇਵਾ। ਤੁਸੀਂ world sick organization ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੁਬੈਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ 20-25 ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੂ bring this up। so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ, everything। so we're around 25 people ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ they make the packages, love notes ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, we try to make it cute and thoughtful for them। and also ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ and everything, they can donate as much as they want, so every penny counts obviously ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। BC ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ BC ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। more ਜੌਬਾਂ ਤੇ people ਘੱਟ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਫॉर ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੌਬਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੌਬਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। The future looks so bright. From jobs in the care economy, including social assistance, education, and healthcare, to skills trade and science and technology. The opportunities are plentiful. Part of my job is to make sure people have access to that education and skills training. And our government is working to break down barriers so that with the right supports and training opportunities, everyone in BC can benefit from these new job openings. Federal government ਸਾਨੂੰ limited numbers ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹ numbers increase ਹੋਣ so that ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ care economy ਆ, health care workers and ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ workers ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ same stream ਦੇ ਨਾਲ experience ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ welcome ਕਰ ਸਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ। बहुत immigrants post secondary education के साथ आते हैं,
उनकी स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, उनके एक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनकी अपना वर्क एक्सपीरियंस होता है। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करें जिसमें वेज सब्सिडी का हो, स्किल्स ट्रेनिंग भी पार्ट ऑफ हो, उनकी रीसर्टिफिकेशन का प्रोसेस हो। ऐसे प्रोग्राम्स इधर उधर एग्जिस्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स फंडिंग खत्म हो रही होती है और वो अपने एंड पे चले जाते हैं। तो ऐसे अगर प्रोग्राम्स मजीद रिवाइव करें, उनकी कुछ स्टेबिलिटी लाएं ताकि जो उसमें एम्प्लॉयज भी वर्क कर रहे हैं वो भी स्टेबल जॉब्स उनके पास हो। Too many new immigrants, मेरी family included, people आउंदे थे ते उन्हां दे जेह्ड़े skills आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ recognize ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ end of the day ਸਾਡੀ economy suffer ਹੁੰਦੀ ਆ। So we have to as an economy, as a government, ਜਿਹੜੇ skills ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ acceptance ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। Second, ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ gaps ਆ skill ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ skills training provide ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ so that ਉਹ fully participate ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਡੀ economy ਵਿੱਚ। Both important in the coming years. Fast track credential recognition may be one of the solutions. As well, we recognize that there is in-migration from province to province across British Columbia, but as well encouraging young people to pursue careers quickly in their life, as well as those who have chosen to retire early. These are also some of the solutions. हमें अपने employers को educate करना है side by side कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या है, राइट, और न्यू कमर्स को हायर करने के क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे उनको सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे उनको प्रोबेशनरी पीरियड उनका सक्सेसफुल बनाया जा सकता है, कैसे उनकी रिटेंशन को इंक्रीज किया जा सकता है। ओंटारियो ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਉਤੇ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 5 ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। Walmart has played an important role in supporting Ontario's response to COVID-19, whether it's helping to get vaccines into arms or providing essential goods and services. We are truly grateful for their dedication and hard work. With key public health and healthcare indicators continuing to show signs of improvement, last week Ontario began to cautiously and gradually ease public health measures. As we continue to gradually ease public health measures, I'm very pleased to announce that starting today, Ontario is expanding access to free rapid testing kits to everyday Ontarians. 5.5 million rapid tests will be made available each week at over 2,300 pharmacy and grocery stores across the province, as well as through community partners in vulnerable communities. In total, the province is making 44 million rapid tests available to the general public at no cost to them over 8 weeks to ensure Ontarians have tests available when they need them. These tests will provide another layer of protection, support the province's efforts to cautiously and gradually ease public health measures, and offer people an additional tool that they can use to confidently do the things they love, like visiting family or dining out at their favorite local restaurant. Participating retailers will decide how to distribute tests to best serve their communities, including through appointment bookings, at checkout, or through online orders. In addition, we are working with lead agencies through our high priorities community strategy to ensure vulnerable communities disproportionately impacted by COVID-19 have easy and convenient access to rapid tests. Lead agencies will work with their local partners, such as community centers, community health centers, places of worship, and food banks, to bring rapid tests directly to ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਦਰਮਿਆਨ ਫੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਦੇਵੇ।
इस दरमियान ओंटारियो के चीफ मैडिकल अधिकारी डॉक्टर किरण मूर ने घोषणा की है कि सूबा हौली हौली गैर जरूरी सर्जरियां ਅਤੇ सेहत प्रक्रियावां ਨੂੰ ਮੁੜ शुरू करेगा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि हुण ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। It has been almost 3 weeks since schools resumed in-person learning and 11 days since Ontario began its gradual reopening. And I am pleased to report that our health care and public health indicators continue to demonstrate an improvement in the COVID situation in the province. With the recent decline in COVID-19 related hospitalizations and ICU admissions, as well as stabilizing health human resources in many organizations, we are now in a position to lift Directive 2 to gradually and cautiously resume non-emergent and non-urgent surgeries and procedures in public hospitals. Resumption of these services will follow a planned, phased approach across the province in alignment with guidance provided by Ontario Health and oversight by regional officers working with local hospitals. We know the health system is still strained in some regions, and Directive 2.1 remains in effect to support patient transfers to maximize healthcare capacity across the province. As these services resume, it will be critical that our health system partners proceed cautiously and continue to demonstrate the tremendous partnership and collaboration they have shown to date so that all regions have the capacity to resume services slowly. With these positive trends and strong safety measures in place, students can once again benefit from extracurricular activities, including high-contact sports and musical activities such as choir and wind instrument ensembles. Health and safety measures will continue to be in place, including masking. Students and other participants will be required to wear a mask while on school premises, but may temporarily remove it to enable active participation in activities such as playing basketball or to play musical instruments. And I know these activities are critical for the physical, social, and mental well-being of our children and youth, and I'm pleased that we are now at a point where students in Ontario will once again be able to access these activities within a school setting. ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਟਰੱਕਸ ਵੱਲੋਂ ਓਟਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। I want to be very clear. This convoy and the convoy protests are harassing, intimidating people. I want to talk about the impacts and then the complete lack of leadership at the federal level to deal with this. We know that at Coots, truckers that I spoke with are stuck at the border without food or water for days. And we know in Ottawa, I spoke with residents, I spoke with small businesses, and they tell me that they're being terrorized, they're terrified, they're being intimidated, and they're being harassed by the convoy protests. They feel abandoned by the federal government. Small business owners who have gone through this pandemic, have gone through lockdown, say the intimidation of people in the downtown core, the threat of this convoy has meant that this is the worst of the lockdowns because they can't even do takeout. Many can't even open up their doors because their workers are afraid to go to work. So it's worse than their entire lockdown because they can't open up at all. These businesses that were able to have at least takeout. This is the worst of it. And to me, it is completely inexcusable. I have no idea how the Prime Minister of this country can sit back and let this happen. The Prime Minister of a G7 nation can't solve this. The Prime Minister of one of the wealthiest countries in the world can't make sure people are safe in the nation's capital, can't make sure people don't feel abandoned, can't make sure that our borders are open. And there's disputes by the Prime Minister and the Liberal government federally about who is responsible for the border. Pretty sure the border of a country falls squarely in the responsibility of the federal government. And either way, in a crisis, people don't want to hear the excuse of jurisdiction. People are fed up
and we need to immediately see leadership to fix this, to solve this, to protect people, because this convoy is harassing and intimidating people. They're targeting people, and it has to end. Cannot go on any longer. This must end, and Trudeau has to start showing some leadership. There are no excuses for one of the wealthiest countries in the world and the prime minister who's got all the tools and resources at his disposal, not doing everything possible to fix this. And that's what we're calling for. Show leadership, fix this problem, make sure people are safe, get our borders opened up again, take this seriously, and do everything possible to fix it. ਟਰੱਕਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਡ੍ਰਿਊ ਡਿਲਕਨਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ $400 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। We live in a thriving democracy where the right to peacefully protest is protected. However, the Ambassador Bridge represents a full 1/3 of the trade between Canada and the United States, and the ongoing occupation is having a profound impact on the economic well-being of both the Canadian and American business life and families. A short time ago, Windsor City Council met and has authorized that an injunction be sought from Superior Court to bring about an end to this illegal occupation. That individuals on site are trespassing on municipal property and, if need be, will be removed to allow for the safe and efficient movement of goods across the border. Yesterday, I spoke to the importance of a peaceful resolution, and I still remain hopeful that goal can be achieved. Additional resources are being deployed by the Ontario Provincial Police to help bring about a negotiated solution. And I'm grateful to the Premier, I'm grateful to Sylvia Jones, the Solicitor General, and all those at the Province of Ontario for responding rapidly to the call for support that we issued yesterday. The economic harm that this occupation is having on international trade is not sustainable, and it must come to an end. And as you can expect, this news conference will serve as a clarion call to activists and protesters who may seek to reinforce the occupation to prevent the reopening of the Ambassador Bridge. To those who are thinking about joining the protest, let me just say this: you are not welcome here. We plan to be in front of a judge of the Superior Court as soon as possible, hopefully today, and I'm hopeful that the facts of this application speak clearly to the court about the need for intervention. However, in the hours ahead, neither I or the Windsor Police Service will be able to provide any further operational details to safeguard the security for all involved. Well, listen, I'll start off by saying overall, the Ambassador Bridge carries around $400 million per day of goods back and forth. And that would include, of course, perishable goods from the greenhouse sector, automotive vehicles and parts, and then everything else in between. And so every day that this crossing is closed, there is a $400 million impact to the economies in the United States and in Canada. But Flavio, Brian, you may have more discrete numbers with respect to your own organization. ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੇੜੇ ਸੈਨਿਕ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਚਿੰਤਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ 10 ਦਿਨੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮਿਲਟਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ। This is a dangerous moment for European security. The number of Russian forces is going up. The warning time for a possible attack is going down. NATO is not a threat to Russia, but we must be prepared for the worst, while remaining strongly committed to finding a political solution. The military adaptation sends a clear signal that Russia has a choice. They can either choose a diplomatic solution, and we are ready to sit down, but if they choose confrontation, they will pay a high price. There will be economic sanctions. There will be increased NATO military presence in the eastern part of the alliance. To answer your question directly about what I think is going on in Moscow and the calculations that are being made there, I honestly don't think a decision has yet been taken. But that doesn't mean that it is impossible that something absolutely disastrous
could happen very soon indeed. And our intelligence, I'm afraid to say, remains grim, and we're seeing the massing of huge numbers of tactical battalion groups, tactical groups on the borders of Ukraine, 70 or more. This is probably the most dangerous moment, I would say, in the course of the next few days, in what is the biggest security crisis that Europe has faced for decades. You ask about whether we're at one across the West on sanctions. I think increasingly, actually, we are at one. And I think that I congratulate Olaf Scholz of Germany on the way he's been able to move towards a tougher position on Nord Stream 2. Difficult, though, obviously, that is for Germany and for the German economy. I think that the UK has been able to help to bring people together with an automatic package of sanctions that would hit Russian commercial and strategic commercial interests. The tougher those sanctions are, the more automatic they are, the more chance we have of deterring what I think would be an irrational response. ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਿਸ ਪਾਇਨੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।